Welcome to DR TSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello and a warm welcome to BB Subbarao Garu, Peddalu Pujulu. And being Sunday, everyone expects VHS and Dr. Subramanian Swami show. But today, we are doing a show in larger public interest. Why? Because public money for public utility in a transparent and accountable way. If that is defeated, KALESHWARAM like thing will happen. Thousands of crores bank loans going dry and waste because the purpose for which KALESHWARAM has been initiated not materialized. How many acres we have been challenging them? How many acres since the KALESHWARAM you have irrigated or provided water supply to drinking or for industries? There is no count. We challenged them, we invited them, and still we invite. And what happened? All of a sudden today headlines, BV Subbarao was surprised and shocked. Dr. Reddy, in 2022 itself, we have challenged 4 or 5 series. And in the first series itself, I have clearly questioned them on the suitability of this place from where KALESHWARAM had taken its origin. He was very categorical and clear. Anyone having some sense of understanding, will they initiate Pranahita perpendicularly falling? They have educated me. I have become at least sensible enough to understand. Pranahita, if it is falling perpendicularly, can Medigada site withstand? Why did they move it from Tomidihatti or Tamidihatti, whatever you call, from the original place? That is a mystery. And Central Water Commission, Subbaraoji has clearly shown in 2000 itself, it clearly stated that area is not at all conducive. But how is that they have gone ahead with this? And why central government kept quiet? Now, dam safety and all, they are coming and doing all hangama after electoral bonds exposed the connection between BRS, BJP and equally Congress also. Mega Engineering Infrastructure Limited Company has contributed immensely to these political parties. Is it not a quid pro quo? Why should people bear? That's what we said. Why are you not initiating action, Mr. Revant Reddy, against Chief Secretary Rajiv Kumar and then Somesh Kumar and then Rajat Kumar, Irrigation Secretary? How did they allow bypass Commissioner of Tenders and as well as Cabinet to sanction thousands of crores to accrue loan from the banks? And how did banks without risk assessment went ahead? It is public money. Deposits belong to public. Shamelessly, we said, arrest these officers, mortgage their properties. Similarly, not even a single pie Telangana will play. Why should Telangana people will have to pay? Similar way, mortgage the properties of those bankers who have sanctioned without risk assessment. That is why quid pro quo. All this is coming up thanks to Supreme Court of India's judicial activism in the form of electoral bonds. You pay me, I will take care of you. This is what 2018, 19, 20, after raids and Mega Engineering Infrastructure Limited, they have paid huge sums of money. Mr. Modi and Amit Shah, Water Resources Minister, Mr. Shekhawat, Nirmala Sitharamanji, are you not aware when you are taking money from Mega Engineering Infrastructure Limited, why they are paying you? Is it not after income tax and ED raids? Whom are you trying to fool? Why? Congress also is a party we clearly exposed. Who is KVP Ramachandra Rao? What is his connection with Mega Engineering Infrastructure Limited and Mega Krishna Reddy? Is it not KVP Ramachandra Rao of Congress who is behind all these things? Because of caste equation, did he not forge an alliance with BRS clandestinely to loot public money in the name of irrigation projects? Sir, your word. Forward. Mundu Mata. You see, really, it's an Herculean task taming the Godavari river waters, which is in debate for several decades. And last 9 or 10 years, the focus was only on diverting or lifting Godavari waters. The ambitions and aims are clear, but the means of implementation and execution is
totally wrong, unacceptable. And today we are feeling the pinch of it. It's not just the pinch of it. Coming generations have to pay maybe the interest alone for several decades. So we have to think there should be more debate on projects which the elected governments come out with fanciful ideas. And the elected government should understand that it is the public money which they are investing. And the second thing is, it is the public commons, whether it is forest, water, land, they are playing with. People should understand this. It's our money, it's our resources. We have an active responsibility and a moral and responsibility to ask the people for a debate, democratic debate. Today, with 60 to 70% of scientists and engineers and technologists in this country, management experts, the civil society is much more equipped in multidisciplinary sectors than the government itself. Yes. What is the percentage of officers appointed there? What is their experience in that? So, respect the literacy that has gone up in this country. So, my dear friend, Shiv Prasad Reddy garu, Yeah, I'm showing only 2 or 3, sir. today, surprisingly, the central government comes and tells all kinds of things. I will show you that. మీరు నన్ను పొద్దున్నే లేపి చూసినామంటే నేను ఇప్పుడు చూసినా సార్. Yeah, this we are debating in detail. Yes. Point by point, I have made the PP. Yes, sir. I'm going to give it to you in 2 minutes. బ్యారేజీల నిర్మాణం ప్రాంతాలను ఎలా ఎంపిక చేశారు? కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రోజు 24 మార్చి నాడు అడుగుతా ఉంది. నువ్వు నిద్రపోయినవా కేంద్ర ప్రభుత్వం? ఇన్ని సంవత్సరాలు నువ్వు నిద్రపోయినవా? ఎవరిని ఎలక్ట్రల్ బాండ్లు బయటకు వచ్చిన తర్వాత బంగారం తులం 30,000కు దొరికితే 80,000 అన్నారు, 1,20,000 అన్నారు. తులం ఎవడన్నా 30,000కు దొరికే బంగారం 1,20,000 కొట్టుకుంటారా? ఒరిజినల్ కాళేశ్వరం ఆ ప్రాణహిత చేవల్ల 30,000 ఉండే కదా, 1,20,000కి ఎందుకు పోయింది అంటే ఈ 80,000 రూపాయలు ఎక్కడ కొట్టేసిండ్రా? స్వయానా నడ్డానే, జేపీ నడ్డానే 2020లో బైపోల్ నడిచింది కదా అప్పుడు. ఆ ఎన్నికల ముందు 40,000 కోట్ల స్కామ్ అని చెప్పిన తర్వాత ఎంపిక ఎలా చేశారని ఎవరిని మభ్యపెట్టడానికి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు బీజేపీ వాళ్ళు. ఇది చెప్పాలి జవాబు, ఫస్ట్ వాళ్ళు చెప్పాలి. ఇది చూడండి, బ్యారేజీల నిర్మాణ ప్రాంతాలను ఎలా ఎంపిక చేశారు? ప్రత్యామ్నాయంగా మరేవైనా స్థలాలను పరిశీలించారా? కాళేశ్వరంపై నిపుణుల కమిటీ ప్రశ్నల వర్షం, ఆధారాలతో సహా జవాబులు ఇవ్వాలని సూచన. ఫస్ట్ ఈ నిపుణుల కమిటీని జైలుకు పంపించాలి కదా సార్. వాడు ఎందుకు కూర్చొని ఉన్నాడు? వాడు ప్రజల డబ్బు వాడు శాలరీగా తీసుకొని వాడు నిద్రపోయిండా? జేపీ నడ్డా దుబ్బాక ఎన్నికలకు ముందు ఎన్నిసార్లు చూపించాం? 40,000 కోట్ల స్కామ్ అన్నాడు దుబ్బాక. భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రెసిడెంట్ సోయలేదా మరి వాళ్ళకు, ప్రభుత్వానికి? సార్ ప్లీజ్ వీళ్ళని జైల్లో పెట్టాలా లేదా సార్? Yes, it's a point to be seriously thought of. People should understand this. There are several issues. Yeah, I'll just show it fast. And then Mega Engineering and Infrastructure Limited, who took important role in Kaleshwaram as well as Palamuru Rangareddy lift irrigation scheme. Till today, Modi Amit Shah, you are not answering. BHEL rates, you are not making it public. Supreme Court, the case has been going on. From Palamuru Rangareddy lift irrigation, they have come to Kaleshwaram, same pumps and motors and earthwork looting. See, where did MEGHA-MEIL means Mega Engineering Infrastructure Limited 1,232 crore electoral bonds go? BJP lion share 669 crore, 54.3%. How can you say BJP you are not aware? Why did they give you so much of money? Is this not after income tax and ED raids on Mega Engineering Infrastructure Limited in 2019? I am challenging Mr. Amit Shah and Modi to disprove me. Your comment, sir. Yeah, this needs to be debated actually.
Okay, Right. And BRS 201 crore. people should understand. People should, awake. Congress See how the 158 public crores. will. Yes, sir. BRS 201 crore. Congress also gets lion's share 158 crores. DMK 85 crores. TDP 53 crores. YSRCP 37 crores. Again, BJP DU 10 crores. Janasena also gets 14 crores. See how this fellow is trying to distribute public money. Dini amma yavanaya sottura idi. Party like Yenika Mega Engineering Infrastructure Limited. This is very bad. We are not against anyone personally. Kindly don't misunderstand. We are trying to raise the issue. But how is that Mega Krishna Reddy distributing పుట్టాలకు ఈ చాయ్ పైసలకు వస్తాయి చూడండి అట్లా బిస్కెట్ల లాగా పుట్టాల లాగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాడు అమౌంట్ ను. Yes, sir, please. They are also involved in the silk era. Yeah, that also I'm going to show you because NAVAYUGA as well as Mega Engineering Lift Irrigation, Mega Engineering Infrastructure Limited Company and NAVAYUGA both are hand in glove in corruption, Quid-Pro-Quo, whether it is Palamuru Rangareddy Lift Irrigation or KALESHWARAM Lift Irrigation schemes. Major irrigation projects in Telangana, major corruption, and this corruption should have been tackled by BJP government. Instead, they have conducted raids and they have siphoned off major share. వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు 669 కోట్ల రూపాయలు కొట్టేశారు. ఇది మన డబ్బు, తెలంగాణ వాదులాల ఇది మన డబ్బు. అదేవిధంగా బీఆర్ఎస్ చూడండి 201 కోట్లు, కాంగ్రెస్ 158 కోట్లు. ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఈ కేవీపీ రామచంద్రరావు మెగా ఇంజనీరింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ కు మెగా కృష్ణారెడ్డికి సంబంధం ఏంది కాంగ్రెస్ చెప్పాలి. ఎందుకు చెప్తలేదు? వై కాంగ్రెస్ is not revealing what is that Mr. KVP Ramchandra Rao and Mega Engineering Infrastructure Limited, Mega Krishna Reddy, what is the relation between them? Congress has to come out and he is distributing this Telangana money to DMK, TDP, YSRCP, Janasena also. Aya Pawan Kalyan నీతులు చెప్తావు, ఎట్లా తీసుకున్నావు ఈ డబ్బు, ఎందుకు ఇచ్చారు నీకు ఇంత డబ్బు? And BJP DU and JDS also 5 crores. See how they have looted. This is what a big thing. Thanks to electoral bonds, Quid-Pro-Quo is clearly established right from BJP, BRS, how they came together, how this money has been distributed illegally. It is clear on your screen. And Congress, the initiator KVP Ramchandra Rao, ex-MP of Congress, who is the brain behind Mega Engineering Infrastructure Limited, how he tried to control the political system, not only in Telangana, in Andhra Pradesh, and in entire India, making fun of people participating in constitutional democracy. ఏ విధంగా కేవీపీ రామచంద్రరావు మెగా ఇంజనీరింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ద్వారా ఈ అవినీతి డబ్బు ద్వారా రాజకీయాన్ని ప్రజాస్వామ్యాన్ని శాసించే ప్రయత్నం చేశాడు. అన్ని మీ స్క్రీన్ మీద ఆధారాలతో ఉన్నాయి. ఇంకా మీరే ఆలోచన చేయండి ప్రజలు, ఇది మన డబ్బు. అండ్ దెన్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు అనదర్ జెంటిల్మెన్. సి బీఆర్ఎస్ కే ఒకే రోజు 268 కోట్లు 2021 అక్టోబర్ నుంచి 2023 జూలై నడుమ బాండ్ల రూపంలో 4 రోజుల్లో 663 కోట్లు బీఆర్ఎస్ కు. దీంట్లో 268 కోట్లు. మెగా సంస్థ ఇచ్చిన బాండ్ల వివరాలు చూడండి. 201 కోట్లు అక్కడ, 669 కోట్లు. కాంగ్రెస్ కు 158 కోట్లు. మరి ఈరోజు కాంగ్రెస్ అందు గురించే మేడిగడ్డ అంటుంది. కాళేశ్వరంపై ఎందుకు చర్చకు పెట్టడం లేదు? ఎందుకు అవినీతి అయిన కాళేశ్వరం రాహుల్ గాంధీ చెప్పాడు. రాహుల్ గాంధీ, మల్లికార్జున్ ఖార్గే, సోనియా గాంధీ as well as Priyanka Gandhi, you should take the call. We respect you, your commitment for Telangana, but you have exposed corruption in Kaleshwaram. Why is Telangana government keeping quiet? Is this for this reason? KVP Ramchandra Rao Mega Engineering Infrastructure and then Congress also got lion's share. Then I will show you. Last one is the here it is. This is NAVAYUGA firm. Electoral bonds firm that built collapsed Uttarakashi tunnel gave rupees 55 crore to BJP. NAVAYUGA is also part and parcel of Kaleshwaram lift irrigation scheme and Palamuru Rangareddy lift irrigation scheme. Who are the persons behind NAVAYUGA? Now BJP has to come out and tell clearly the people of Telangana and India. దీని వెనకాల ఎవరున్నారు? NAVAYUGA. కాళేశ్వరంలో వాళ్ళకు పనులు వచ్చినాయి, పాలమూరు రంగారెడ్డి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ లో వాళ్ళకు వచ్చినాయి. ఈ డబ్బంతా ప్రజలది కదా, తెలంగాణ ప్రజలది కదా. వీడు కూడా 55 కోట్లు బీజేపీకి ఇచ్చాడు. చాలా పార్టీలకు, ఆంధ్ర తెలంగాణల పార్టీలకు కూడా వీడు డొనేట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ పోయి సిల్క్ యారా
ఎక్కడైతే ఉత్తరాఖండ్లో కట్టాడో కొలాప్స్ అయింది, మీకు తెలుసు కదా, అక్కడ మైనర్స్ అందరు ఇరుక్కుపోయినారు. ఇది అనుభవం లేకున్నా ఈ కంపెనీకి ఏ విధంగా ఇచ్చారు? ఎస్ సార్, ప్లీజ్, ఐ విల్ మేక్ యూ సో దట్ యూ కెన్ Host. షేర్ యువర్ పీపీటీ. యా, ఎస్ సార్, ప్లీజ్. Hope you can see the. Still not yet, Hope sir. you can see this. Huh? Not yet, sir. Not yet. A big revelation is going to happen, and that will be substantiated by technically with all details by B.V. Subba garu. Why central government woke up now? Ralet sir inka. Hope you can see the screen. Ralet sir inka. PPT. PPT ralet sir, please. అదేంది మెగా మాయా అని చెప్పాం, మెగా పగుళ్ళు. ఇప్పుడు రాలేదా? రాలేదు సార్ ఇంకా. మెగా పగుళ్ళు, మెగా పాయ, నవయుగ, ఈ కంపెనీలు భారతీయ జనతా పార్టీకి పెద్ద ఎత్తున విరాళాలు ఇవ్వడం, కాంగ్రెస్కి ఇవ్వడం, బీఆర్ఎస్కి ఇవ్వడం, ఇదంతా తెలంగాణ ప్రజల డబ్బు కాదా? ఇక్కడ అవినీతి జరుగుతుందని ప్రశ్నించినప్పుడల్లా రేడ్లైన తర్వాత ఈ పార్టీలకు డబ్బులు ఇస్తే ఎస్ సార్, నౌ ఐ am able. Yes sir. You see, the whole thing is after 2-3 years halagulla, the central government at last came and visited the places, and it came out with certain queries today, maybe 2-3 days back, and it appeared in the newspapers today. What I feel is it's a total system failure, and no one is accountable on the public funds abuse, public resources abuse. Each one is playing a seesaw game. If somebody goes down, the other one is coming up and doing the same. It's an unfortunate thing. It all started with a sapnon ka saudagar, a dream seller. Millions will benefit, but really, even today, it is not clear that who got the benefit, who got the real beneficiaries of this project. Okay, as my friend said, it is the electoral bonds which unveil the entire thing. Okay, yes, I do agree. The political philosophies and strategies do need the money, but the institutions should have the guts to come out openly and say, I am supporting so. Just because they do not have the technical and managerial capacities, they play behind the screens. It's my open challenge that we should go a technical auditing of all these institutions which are involved in mega projects in this country. You find more than 35% redundant retired guys who are experts in lobbying, okay, with these companies. You see, this is the kind of fractures which first it was notified in the MEGHA-MEIL structure. Okay. And today, my friend says, how you have selected? What is the criteria for selection of the site? I am wondering. This is the first question. It should have been by the central team. And they were all looking into kahan kya gir gaya, ईट गिर गया, वो गिर गया, ये गिर गया. Are they trained in investigative approaches? No, it is not the process of investigative procedure. They come out with and then the criteria for site selection and interconnected queries. All these queries we were
we were discussing, and I think it was in 25th, 7, 22, we came out with the questioning the sustainability of Kaleshwaram. Where were they? All they are open in the online, and let us look into it. What is the great discovery there? You see, I was wondering, role and responsibilities of engineering in chief. Is this the question that a central team asks the state government? Don't we have a rules of the book? Central Design Organization, Project Development Division, and Quality Control Operation and Maintenance. Don't we have a manual at the state level? If they do not have the manual at the state level, the central team has the authority to recommend dissolving the irrigation department. Without proper, the mandatory responsibilities of any officer, how do you take up this? Such a big. And reporting hierarchy, it is asking now. It is asking who has to, constable to head constable to sub-inspector to assistant sub-inspector, and then CA, the hierarchy system. Hierarchy system in irrigation department is well established even in the colonial period. We are just following it. Then is it the query and is it the great discovery that the central government came and discovered? Is it mandatory and part of project execution, development division to follow CDO prescribed guidelines? किसी को क्या उल्लू बना रहे हैं क्या? When you do not have the mandatory guidelines, okay, even if you have certain technical, issues to be debated, you document it. Is it the kind of questions that the central team, comes out with? Role and responsibilities of CDO in DPR preparation and submission. At least public will know if they publish it openly. Because everything is a secret. DPR, something like such a secret document, some defense document, it doesn't come out. DPR of even Hussain Sagar, DPR of Miralam tank also doesn't come out. I do not know. DPR of Durgam Cheru doesn't come out. The CDO submits certificate while submitting DPR, also from designing, planning and execution. అరే ఇవన్నీ చిన్నపిల్లలు అడిగినట్లు ఈ ప్రశ్నలు. నువ్వు ఈ సబ్మిట్ చేసినవా లేదా, అవన్నీ వాడు చేసిండా లేదా? You should have thoroughly investigated and gave us to the public that they have not done it properly. Progressive monitoring and work supervision responsibilities of CDO. And this is the central team trying to learn what is the functions of the state irrigation department. Copies of geotechnical reports of all three states. And we have reported way back in 22 that there are no geotechnical reports. Let them show. Did CDO identify any modifications carried out during the execution? Ante andaru dhritarashtralu unnara? Is the CDO filled with dhritarashtras? They don't want to see? Or what? And concerned technical notes justifying the modifications? By this time, the central team would have identified how many places they have modified it, and also digged into the technical notes justifying these modifications. And now it is asking, how many years you want to take this? Reports of hydraulic studies, we said they have not done any hydraulic studies. If they had done the hydraulic studies, the site would have not been selected at that spot. Because of its vertical flow from Pranahita into the Godavari, we have created a backwater flow state. And they have not talked anything on the backwaters impact of this project. Is it not a shameful thing on the part of technical people?
CDO opinion. Who wants your bloody opinion? You have to give a statement. Report on development of piping at all. We do not want any opinions, my dear. We want a clear statement, either from the state government or from the central government. When did the reports came about drifting of blocks? And today they feel there is so much of water pressure that these cement blocks have been drifted. Okay? And when you don't conduct any studies, this is the situation. You only live with assumptions. And central government has permitted the project execution with all assumptions and declared it as one of the best thing. And Discovery Channel comes and tells without looking into the site. Shame on the part of Discovery Channel. When they come out with so much of natural episodes, technical queries on thickness of the ramps. At one point it is 2.5, another 1.5. Can the flow of water pushes them? You do that in the lab test. And you also do modeling studies. You have not asked whether they have carried out the modeling studies. My dear friend from central team, I have my own doubts on your capacities to do the investigations. I am very sorry to say. We need to look into many things. We need to bring out many things, many facts before the people, sir. We have more responsibility as central officers. CDO's opinion strategy for long-term solutions to the problems. అది ఎట్లున్నదంటే మా ఆయనే ఉంటే మంచి మంగళవాడు చేస్తుంది గుండు కొట్టడానికి. వాడు ఉంటే మంగళవాడు ఎందుకు వస్తుంది? They are not in a position to tell about long-term, mid-term or crisis management. So it is time for the central teams to look into it. Copies of certificates issued by quality control teams. What is quality control? And surprisingly, at some places they have asked even the role and responsibility of O&M, operation and maintenance. I think in the very first one they said operation and maintenance. My dear friend, there is no operation and maintenance division in the irrigation department of Telangana. You should have known it, understood by this time. It is very sad that you are still assuming that O&M division is functioning in Telangana. Please. See, role and responsibility of documentation of instrumentation studies. All these things, you generally ask the copies of it. Queries identified and discussed with CWC. I do not know where that CWC is. Why the technical problems cropped up during 2019 floods was ignored and neglected. So 2019 floods, after the floods, we ourselves were afraid of going and visiting the KALESHWARAM project. ఏది కొట్టుకపోయిందో తెలియదు, ఏది ఉన్నదో తెలియదు. ఎందుకు ఉన్నది రాదు అనుకుంటే నడిపించి. అవునా? These are, I have taken up only some few 19 points from their things, and I don't know, I'm keeping this for the public review. And I also request that, you see, yes, this is the map we placed it in our first challenge number 1. You see, all this violet color one is Gondwana sedimentary rocks, where we find our sandstones and coal formations. Okay, these are the yellow ochre is the quaternary sediments, again recent sediment. Okay, but underneath the foundations of the project are sedimentary rocks and coal formations. I also questioned at that time that please review with Singareni collieries that
Are they getting more waters in the underground mine and pumping more waters during the execution and after the execution of this project? We do not establish any direct and indirect indicators for evaluation. This is the map, sir. Anybody can. You see, the Pranahita comes. Sir. We have 8 It- minutes it time, is- sir. Yeah. Huh? 8 minutes time ఉంది ఇంకా. Shall I move forward? Yeah. Okay. This is It is important. technically controlled one. I have also shown the satellite picture of 1976 of this river system. And immediately after that, we have the Indravati. Okay. And this is the Telangana flood hazard zone. Look at this. The Pranahita, this is the highest flood prone zone. I have not declared it. This was issued by the CWC. And it is also an earthquake prone zone. So, my dear friend, who selected the site and what are the other alternative sites, you will never get any answers for this. Who is accountable? Is it not a systems failure? And when during the central team was questioning, the retired state officers were boldly going against the earlier government and talking all kinds of, revealing everything as if they have become the Robin Hoods. As long as you are in the service, no one can terminate you. Be bold, my friends in the service sector. You have to be clear, you have to be honest to your country, to your state, to your village. You cannot just, see, KALESHWARAM project has given me clear 3 lessons. One, the officers who are appointed cannot become timid under the political pressures. Political pressures can be wiped out any time. You see, if we are encouraging the political pressures, and this is the result of our future. And then, a lot of things are going to single project holders and all. Nothing wrong in funding the political parties. If you have guts, fund directly. If you have technical capabilities, directly bid into the projects. ये जो है ना छुप छुपा के जो चूहे के खेल मत खेलो, my dear corporate sector. And people have to identify this. And particularly, I am very much worried about the officers into the technical officers into this. We had something like heroes in the irrigation department who were just brushing aside the political decisions. We need to come out of that. Let us not be timid. Why people bear the loss? My appeal to any investigative team and also to my friend that, to continue this, all the pensions of the officers have to be stopped. All their properties have to be once again audited, including the political parties and the ministers of that period. We cannot just play, a drama baji. Let us end to this. We have to commit ourselves to this nation and the progress of the nation. Thank you so much, Dr. Shivaprasad Reddy garu, for giving me this opportunity. సార్ 2 నిమిషాలు తెలుగులో కూడా చెప్పండి సార్. ఒక 2 నిమిషాలు. ఇది కాళేశ్వరం గుంగిందా, పోలవరం గుంగిందా, ఇంకోటి గుంగిందా అన్నది. ముఖ్యంగా ఈ ప్రాజెక్టులో మనం తెలుసుకున్నది ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా పిరికివాళ్ళుగా మారిపోతున్నారు. సర్వీస్ లో ఒకసారి మిమ్మల్ని అపాయింట్ చేసిన తర్వాత, ఇఫ్ యూఆర్ సెంట్రల్ సర్వీస్, యూఆర్ అపాయింటెడ్ బై ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. ఇఫ్ యూఆర్ డైరెక్టర్, దెన్ వై ఆర్ యూ వరీడ్ అబౌట్? స్టేట్ ఆఫీసర్స్ కూడా గవర్నర్ అపాయింట్మెంట్.
కేవలం ఒక మినిస్టరో లేకపోతే ఎవరో చెప్తున్నారని మీరు అమ్ముడు అయిపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు ఈ దేశానికి సేవ చేస్తామని కట్టుబడి ఉద్యోగంలోకి వచ్చారు. మీ బతుకు తెరువుకి మీ సోషల్ సెక్యూరిటీకి ప్రభుత్వం ఎంతో ఇస్తుంది. అవన్నీ మర్చిపోయి మీరు పొలిటికల్ రాజకీయంగా ఎవళ్ళుంటే వాళ్ళ చెప్పులు మూస్తాము అని అంటే ఇలానే జరుగుతుంది. మన రాబోయే తరాలు అడుక్కు తినాల్సి వస్తుంది. రాజకీయవాదులకు కూడా ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అటు సిల్కారా టన్నల్ ప్రాజెక్టు కూడా ఒక కనువిప్పు కావాలి ప్రజలకు ముఖ్యంగా. అనేది ఎవరప్ప సొమ్మనయా ఎవరు పడతాడు ఆడు సిల్కారా టన్నల్ కొలాప్స్ అయితే ఆ 17 రోజులైన ఖర్చు కూడా బిల్లులో పెట్టి పైసలు తీసుకున్నాడు తెలుసా. సిగ్గుండాలి మనందరికీ అసలు మన పైసలన్నీ అట్లా పోతున్నాయి అన్న. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఒక కనువిప్పు కావాలా, అకౌంటబిలిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలా. నేను ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను. ఇట్స్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ అండ్ అపీల్. సార్, పెన్షన్లు బీకేయండి, ఐడెంటిఫై చేయండి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టీం చేసే ఎంక్వైరీలు చేస్తుంది, మీరు చేసే ఎంక్వైరీ. ప్రజలు ఎందుకు నష్టపో అంతేనే కానీ మీరు ఇదేదో ఎంక్వైరీ కమిటీ కూర్చోబెట్టడం అది లేచిండు పోయిండు అన్నది కాదు. లెట్ us set a role model in the governance of water. మనం ఒక రోల్ మోడల్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ ప్రజల్లో మళ్ళీ మనం విశ్వాసం గెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అంతేగాని ఎవడన్నా తినచ్చు ఏమన్నా చేయొచ్చు అని అనుకుంటే ఈ దేశాన్ని మనం విచ్ఛిన్నం చేస్తున్నాం. దీన్ని మనం కంటిన్యూ చేస్తే మనంత పెద్ద దేశద్రోహులు ఉంటుంది. కీప్ ఇట్ దిస్ ఇన్ మైండ్. అండ్ ఇదిలో నేను ప్రజలకు చెప్తున్నాను, మీరు నిజంగా దేశభక్తి, దేశం అభివృద్ధి చెందాలి అని అంటే రాబోయే ఎలక్షన్స్ లో మీ దేశభక్తిని మీరు ప్రూవ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సార్. అది కమ్అట్ ఆఫ్ షేరింగ్ సార్. ఇది ఈరోజు టాపిక్. ప్రజల డబ్బు ప్రజల అవసరాల కోసం పారదర్శకంగా జవాబుదారితనంతోనే పోవాలా. ఇష్టం వచ్చినట్లు 1000 కోట్ల రుణాలు తెస్తాం, మేము ప్రాజెక్టు పేరు మీద కమిషన్లు కొట్టేస్తాం అంటే ఇట్లా ఎలక్ట్రల్ బాండ్ల ద్వారా రేడ్లు చేసిన తర్వాత మెగా ఇంజనీరింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ కానీ అక్కడ సిల్కియారా నవయుగ ఈ 2 కంపెనీలు కూడా పెద్ద ఎత్తున పాలమూరు రంగారెడ్డి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్, కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్లో లాభపడ్డాయి. అవినీతి పరంగా వారికి అనుభవం లేకుండా కట్టడాలకు పోయి ఈరోజు కాళేశ్వరం కుంగిపోవడం, కాళేశ్వరం మాయలో 1000 కోట్లు ఈరోజు ప్రజల మీద భారం పడతా ఉంటే ఏ విధంగా ప్రజలు ఎందుకు భారం తీసుకోవాలా అనేదే ఈరోజు చర్చ. ఎలక్ట్రల్ బాండ్లతో ద్వారా బీజేపీ, బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్, మన టీడీపీ, వైఎస్ఆర్సీపీ, ఆఖరికి పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన, మళ్ళీ జేడీయూ వాడు అక్కడ కర్ణాటకలో ఇంకొకటి బీజేడీయూ అని ఎవరి సొమ్ము, ఎవరి సొమ్ము? ఇది ప్రజల సొమ్ము కాదా? తెలంగాణ ప్రజలారా మేలుకోండి. మనం ఒక్క పైసా దీన్ని కట్టాల్సిన అవసరం లే. ఆ బ్యాంకులు ఏవైతే దీనికి డబ్బులు ఇచ్చినాయో ఎందుకు ఇచ్చినాయి, ఎవరి కోసం ఇచ్చినాయి, వాళ్ళే జవాబుదారు కావాలా. అది కూడా ఇక్కడ చీఫ్ సెక్రటరీల నుంచి మొదలు పెట్టుకొని రాజీవ్ కుమార్ కానీ, సోమేష్ కుమార్ కానీ, రజత్ కుమార్ కానీ వాళ్ళపై తక్షణమే చర్యలు తీసుకొని ఆస్తులు జప్తు చేసి, ఇక్కడ అధికారుల ఆస్తులు, అక్కడ మన ఇంజనీరింగ్ చీఫ్ ఇరిగేషన్ శాఖ వాళ్ళ ఇంజనీర్లు అందరి ఆస్తులు జప్తు చేయాలా, వారిపై చర్యలు ఉండాలా. బ్యాంక్ అధికారుల ఆస్తులు కూడా జప్తు చేసి ఆ డబ్బు తిరిగి కట్టాలి తప్ప ప్రజలకు దీంట్లో ఎటువంటి భాగస్వామ్యం లేదు. కాళేశ్వరం నుంచి తెలంగాణకు ఒరిగింది ఏమీ లేనే లేదు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. డూ సపోర్ట్ DRTS ఛానల్స్. ఎనీవన్ కెన్